Shri S. Ramkumar. Ladies and gentlemen, the dignitaries who have come from far off places, the guest of the day, Mr. Ramkumar, the 81 batch alumni, my department colleagues from other departments, my student friends. It's a great pleasure to introduce the speaker of the day. There's a popular saying, people don't quit jobs, people quit bosses. The meaning of this is, if the boss does not possess the right kind of leadership skills, the right kind of people will not stay in the organization will go and rot. So, we have a speaker here who's going to speak about leadership skills, because one day or the other, you're all going to be bosses, and when you're the boss, and if you saw leadership qualities, the organization will go for a toss. So, ladies and gentlemen, we have Mr. Ramkumar, a striking embodiment of evolved leadership, an entrepreneur, author, and speaker whose life journey seamlessly bridges enterprise, intellect, and inner awakening. An electrical engineer who belonged to the class of 81 from the Faculty of Engineering and Technology, Annamalai University. He had been a distinguished turnkey interior contractor by profession for over 25 years, during which time he built a successful ISO certified enterprise, specializing in corporate spaces and showroom interiors, earning both credibility and acclaim in the business world. Yet, what sets him apart is not merely the scale of his achievements, but the depth of reflection that followed them. At a stage when many would consolidate material success, Mr. Ramkumar chose a rarer path. I get reminded of Robert Frost stopping by woods on a snowy evening. The woods are lovely, dark and deep, what I promised to keep. See, he takes the rare path, and we have the speaker here who are taking a rarer path, turning inward to explore the enduring questions of purpose, fulfillment, and conscious living. This transformative shift led him into sustained engagement with profound spiritual and philosophical traditions through long-standing associations with institutions such as Ramakrishna Math and Theosophical Society, where since 2010 he has served as in an honorary capacity, contributing to service initiatives alongside seekers and volunteers from India and across the globe. A prolific thinker and writer, the testimony is all in your hands. Mr. Ramkumar has enriched international and national platforms, including the Theosophist, Infinite Thoughts, a Wake Up India, articulating nuanced perspectives on life, leadership, and the interplay between outer success and inner growth. His authorship spans 4 insightful works, not just a joke book, wit, wisdom, and everything in between, The Essence of Spirituality, and 10 Rings of Life Leadership, which was released just now, each reflecting a signature blend of practical wisdom, reflective depth, and accessible clarity. As a guiding force behind Lotus Life Leadership, he mentors individuals across corporates and educational institutions, enabling them to align body, mind, and intellect toward purposeful living. His sessions are not mere talks, but experiential engagements, inviting participants to transcend roles and identities in pursuit of clarity, balance, and meaning. Rooted in simple yet profound principle of helping others with kindness and sincerity, Mr. Ramkumar stands today as a luminous exemplar of conscious leadership. He advances a powerful philosophy. True leadership is not forged through accumulation, but through awakening, where inner clarity manifests as outer impact, and success finds its highest expression in significance. Ladies and gentlemen, may I present Mr. Ramkumar. Thank you, Ratna Sabhapati. It's a wonderful introduction. I haven't seen anyone here in Chidambaram who can speak such lofty words in English. To start with,
Well, I understand why you have been able to speak such a good amount of good English. My wife was also telling me yesterday, since we had dinner together, I think your father was English professor. My father was not, so I'm not so good in English. So you have to forgive me if my English is not up to your mark, okay? Please concede that a little amount of, okay. Respected Dean, Mr. Dr. C. Karthikeyan, and Saravanan, head of the department, and all distinguished faculty of the chemical engineering department, or all adorable students of the final year of this graduation ceremony. The final year would-be graduates in a short amount of time. You will be graduates and you will be having a degree in your hand. And a lot of third-year students and second-year students are also here, who will be displaced into the forward benches and take positions here, and somebody else will be addressing this convocation or this valedictory talk. So yes, life is all about displacement, and Dr. C. Karthikeyan is now leaving the place, leaving his post after about 40 years of valuable service to the university. And slowly, it's all about displacement between life and death, and it's a process, it's a journey, and how well you live your journey is what is most important. The journey is very, very important than the destination. The destination is arriving finally, that's all fine, but the journey is very important. How you fared well in the university, how you spent well time with your friends when you are doing your engineering, this 4 years of the best part of your life, I think, is just gone by. You were both dependent as well as independent. Independent in the sense you were getting your father's money and spending it here, and the time was all yours. Dependent, you are depending on your father's money. So this makes you both dependent and independent. But when you pass out of this place, you have to become dependable. The engineering degree is just a qualification. It's just a note saying that you have passed through this 4 years of curriculum, a lab and things like that. But more than all this, it's a question of responsibility, how well you fare in the evolution, in the engineering side, in the technology side. And I always have a kind of a thing which says that engineering applied becomes technology. So knowledge when applied becomes wisdom. I wish that you all, thank you. I wish that you all use your knowledge and make it into wisdom, just like engineering to technology, knowledge to wisdom, so that you all shine in life. My best wishes to you as you go forward from this place to the world outside. This is our beautiful university, and the right side is our Faculty of Engineering and Technology, where we are in at the moment. Not long ago, I was playing cricket in this place. There was a cricket ground here. I played the match, and it was a finals, and it was a selection, and I didn't play well as usual. So I conceded my place to one person in the 82 batch called Srinath. Then I decided cricket is not my cup of tea. So it all depends. Sometimes you make up your mind which is your core area, which is not your core area. This is the place I played, and I didn't do well. I played up to second division league, reasonably good, but not so good. But my aspiration was not cricket. So you have to decide which way you are going sooner or later. So that is one thing I wanted to convey, that you might not be good in a few things, but you might be good in a lot of things, but you have to just get into the right scheme of things by elimination process. Rather than going towards it, you have to go by elimination. As today, people in the younger ages, parents teach them Bharatanatyam, Kung Fu, and so many aspects they teach, Kuchipudi, karate, martial arts, tai chi, yoga, French, speaking French, Spanish, everything. But finally, what the child wants, finally it's all distilled into one. So finally you go by elimination and then arrive at something which is more suitable. I think you have to have an exposure of
Gilli Dandulenda, you have to go up to cricket, you have to go up to hockey, you have to see everything, and then by elimination you need to eliminate all the things that are dross, that are not required. And my great pranams to Lord Nadaraja for having given me a seat here and then making me pass out of this university, not with flying colors just like Shekhar and other people who make me feel very inferior. Shekhar, not good. So he all makes me feel very inferior. By his marks, I got half of what he got perhaps. So that way, you all were outstanding students from chemical engineering. Chemical means good studying people, and electrical means they also study. They also pass out of engineering. So I studied out of electrical, so I would just pass, and we just got going. As displacement, I was talking about displaced. By displacement, I also was displaced beyond the 5th year. I was ejected out of the university with a degree, of course. And then my full pranams to Annamalai Chettiar for having had such a vision towards education, because education is something which opens the hearts and minds of people. And this is a phenomenal institute, and his legacy was carried over by Raja Muthiah Chettiar, whom I knew as a person, as I have seen him. He was such a great person. He was an altruist, and he had contributed so much to education. And with the result, we have seen thousands and thousands of people passing out of Annamalai University in various streams of life: mining, medical, BDS. What are all the things that are newly got? When we were not there, when we were there, we had only 10 engineering colleges. Now there are 500 plus engineering colleges in Tamil Nadu, as I think there are. So my pranams to Raja Annamalai Chettiar and Raja Muthiah Chettiar. I once sat in the same place where you are sitting, not metaphorically and speaking. I sat in the same place where you are sitting, placements and having the same kind of dreams and having the same hope and having the same uncertainty what life will throw across the railway station. Because we go across the railway station to the bus stand or anywhere, we get out of this Chidambaram. Fear of the unknown is there, because we are all certain that I'll do 4 years engineering here, and then perhaps I'll continue my education here with 2 more years of ME, MS, MTech, whatever. And then you do MBA maybe after about 2-3 years experience, or you continue your MBA with this qualification itself. But finally, the fear of the unknown. Some people do MBA because, or MS, or MTech or ME because they don't have any other option. They don't want to go out. They would like to continue in the university, so they do MS, MBA, all that, MTech and all that. So my university days were the best times in the year. Apart from the 2 months holiday I used to have in my native place, it's called Kadayam in Tirunelveli district, where I used to have a ball the 2 months of time every year. The next best time I would say it was in Annamalai University for 5 years. I came first for an interview taking this 109 train called Shingota Passenger, and it starts at about 10 o'clock or something like that, 9:30, 10 o'clock it starts. And I asked somebody, when will Chidambaram come? He said around 5:30 it will come. Then 5:30 I woke up in a hurry and then said it was stopping in a station. I asked the person sitting in the lower berth whether Chidambaram has come. Is this Chidambaram station? He said Chidambaram station is already gone. This is Seaguy station, he told me. Then I immediately sprang out of my upper berth and then got down, got my things, and I was traveling ticketless. That is, I didn't have a proper ticket from Chidambaram to Seaguy. So I got on, explained to the station master about my flight, and then said I had an interview in the morning at 10 o'clock, so please help me this thing. So he then got me into this day train, this Mayavaram passenger or something. I got into the train and then came here. I didn't know anything. I rushed into Palace Hotel, changed and then brushed and everything, and then went to the interview. And then they asked me some simple questions which I passed, and I got a seat in Annamalai University.
Glorious years, glorious years. I can't imagine if I can ever have that kind of feeling, and the bonding we have together with the chemical students. I think chemical means bonding, I think. These chemical students here have enormous bonding with each other. Not only with them. See these guys, they are old, but they don't look old. See, that is the main difference. They are old people like me, but they don't look old. Some people look old like me, but these people don't look old. These youngsters come here and take classes for another set of youngsters. This is the best part of this chemical engineering, whereas electricity means connection. We are not connected properly. So that is a big difference between power cut, brown out, flickering. So we flicker, we connect now and then, now and then. It is not a blackout, it is a burnout, it is a brownout. It is called a brownout. Cordless connection. Yeah, correct, you're right. So that was how I got into this 109 and got into this job. And Western hostel, my God, is terrible. See, we were all living in independent rooms. At least not a palatial things, but we were living in a single room like that. Here we were cramped into about 120, 130 square feet room, 5 of us. And all the 5 of us were all from Chennai, that is this thing. And people from Mofussil areas didn't like people from Chennai. They rag people who are from Chennai, basically. Hey, நீ எந்த காட்லேன்னு வர அப்படின்னாக்கா they are very happy. நான் மெட்ராஸ்லேருந்து வரேன், நான் மெட்ராஸ் காடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So Madras was a card for all the people who came from Mofussil area. They got some ultimate satisfaction out of hearing people who are from the city saying that I am from a card. அப்படின்னு நானும் நிறைய பேர்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் காடு அப்படின்னு. ரேகிங் முதல்ல ஒரே ரேகிங் அங்கே. ரேகிங்கில் எனக்கு பெஸ்ட்டு வந்து ஒரே ஒரு ஃபேவரட் தான் நான் சொல்லுவேன். அதில் ரேகிங் என்ன வந்து ஷூ ப்ரஷ் இருக்குது தெரியுமா? ஷூ ப்ரஷ்ஷு அதில் எவ்வளோ பிரிசில்ஸ் இருக்கும், இந்த டூத் ப்ரஷ்ஷோட நிறைய இருக்கும்ல. அது என்ன சொன்னாங்க, என்ன எவ்வளோ பிரிசில்ஸ் இருக்குன்னு என்ன சொன்னாங்க? நான் எண்ணிட்டு இருந்தேன், 1 2 3 எப்படி என்றது சொல்லுங்கள். அது எங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி போகிறதுனே தெரியல. அதில் நிறைய லைன் வேறு பெரிய ப்ரஷ்ஷாக வேறு கொடுத்தாங்க. அது என்ன தெரில. அந்த ப்ரஷ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நான் பாட்டு எண்ணிட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் பாதி வரைக்கும் போயிட்டேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 மினிட்ஸ் வரைக்கும் எண்ணிட்டேன். தட்டி விட்டுட்டான் அவன், சரியா எண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி முதல்ல எண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ தென் தே காட் ஃப்ரெண்ட்லி. நான் இங்கேருந்து வந்தேன்னாக்கா நான் வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து வந்தேன், நான் வந்து பண்ருட்டிலேருந்து வந்தேன், நான் நெய்வேலியிலேருந்து வந்தேன், நான் எங்கேருந்து இல்லாமல் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்லேருந்து வந்தேன், சங்கரங்கூர்லேருந்து வந்தேன். தே காட் ஃப்ரெண்ட்லி. பட் திஸ் இஸ் த வே for friendship to develop. This is the way. For second year and first year bonding, this is the way. This is the way forward. ஸோ அப்படி இருந்தது என்னோட வெஸ்டர்ன் ஹாஸ்டல் கண்டிஷன். அண்ட் அந்த ஹைஜீன்லாம் சான்ஸே இல்லை. எங்கேயோ பார்த்துன்னு தான் குடிக்கணும். அங்கேருந்து தண்ணி வரும், தண்ணி வந்தால் ஃபுல்லாக புழு வரும். அப்புறம் பாம்புலாம் வரல, பூரான் வந்திருக்கு. என் பேண்ட்டுக்குள்ள பூரான் போயிடுது ஒரு வாட்டி. நல்ல வேலை பேண்ட்டோட நின்றுது. அது பெரிய ப்ராப்ளம் இங்கே நிஜமா. அந்த இதெல்லாம் கிடையாது, ஷவர் கேப் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அப்படியே நேர கொட்டும் தலைமையில அப்படியே சிவப்பா வரும், புழுலாம் வரும். அப்புறம் எங்கள் ஃப்ரெண்டெல்லாம் எடுத்து விடுவோம். அதெல்லாம் இது இன்னொன்று இருக்குது அப்படின்பா, அது எடுத்து விடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி புழுலாம் இருந்தது எங்களுக்கு. அதெல்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. பட் we slowly got ராகிங். நான் ராகிங் சொன்னேன், அது என்னோட ஃபேமஸ் ராகிங். அதுவும் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல வி ஹேட் ஒன் கை கால், இவன் குரூப் கிடையாது, அவன் மெக்கானிக்கல், விஷ்ணு சரண் பேர். எங்கள் கெமிஸ்ட்ரி லெக்சரர் வாஸ் அ சூப்பர் பியூட்டிஃபுல் லெக்சரர். அவர் சாம்பசிவம் பேர். சாம்பசிவம் வாஸ் அவர் லெக்சரர். அவர் வந்து அவருடைய சன் வந்து இஸ் டூயிங் வெரி வெல். முரளின் பேர், ஆட்டோ ஃபோர்ஜ். கரெக்ட். சாம்பசிவம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டைட் இன் அ ரோட் ஆக்சிடென்ட். சாம்பசிவமோட கிளாஸில் கெமிஸ்ட்ரி லேப் நாங்கள் ஆர்கனைஸாக எழுதணும். அதில் வந்து வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ், அதில் ப்ரிகாஷன், எய்ம் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ப்ரொசீஜர், அப்பாரட்டஸ், அப்படி இப்படி எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு ஃபைனலி வந்து ரிசல்ட் எண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு எழுதணும். அவன் வந்து இந்த விஷ்ணு சரண் வந்து இந்த இதை மிஸ் பண்ணிட்டான். அடுத்த பேஜுக்கு போயிட்டு வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றி எழுத ஆரம்பிச்சிட்டான். பட் இந்த வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸோடைய இதை வந்து எழுதி முடிக்கல. உடனே அவன் என்ன பண்ணான், இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு இந்த ரிசல்ட்டை தூக்கி இந்த வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் மேலே போட்டான். இந்த வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ்க்கு மேலே எண்ட் பாயிண்ட், ஸோ எண்ட் பாயிண்ட் இஸ் டேஷ் டேஷ் அப்படின்னு போட்டான். விஷ்ணு சரண் இங்கே வா அப்படின்னாரு. விஷ்ணு சரண் போனாங்க. முதல்ல பேண்ட்டை போட்டுக்கோ, அதுக்கு மேலே ஜெட்டி போட்டுக்கோ அப்படின்னு.
அண்ட் இன்னொன்று, இதே லெக்சரர் வந்து இஸ் டெரிபிள் ஃபார் ஹிஸ் யூசேஜ் ஆஃப் இங்கிலீஷ். நான் ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு அசைன்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணிவிட்டு சினிமா பார்க்க போயிருந்தேன். இந்த ஒடுங்கினதும் லேனாக்கு எங்கே போயிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் என்ன கூப்பிட்டாரு. ராம்குமார், ஐ see that you have not written your experiments. What happened அப்படின்னாரு. சார், ஐ வாஸ் நாட் ஃபீலிங் வெல் சார் அப்படின்ட்டு நான் அது போய் சொன்னேன். அது சொன்னார், நோ, yesterday I saw you in the cinema theater with my wife. அது பக்கத்தில் இருக்கிற பசங்கன்னா சொன்னாங்க, சார் he went with me சார் அப்படின்னு, he came with me சார் அப்படின்னு எல்லாரும் சத்தியம் பண்ணுறாங்க. சார் he came with me சார் அப்படின்னாங்க. அதனால notorious with their usage in English, my God, terrible. And they had a funny sense of humor also. அண்ட் எனக்கு எல்லாமே பாஸ் பண்ணி விட்டது எல்லாமே நடராஜர் தான். எங்களுடைய ஸ்பேர் டைம் எல்லாமே நடராஜர் டெம்பிள் தான். அப்புறமே எங்கள் மாமி மெஸ்ஸு இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எதிர்க்க. அப்புறம் அங்கே பழம் சாப்பிடும், பச்சை பழம் சாப்பிடும். These are all the things I wanted to connect with people here, so that I'm explaining all this, because it's got nothing to do with what I'm supposed to be talking. I'm just trying and attempting to make a connect here. And I would request you to please keep quiet. Another 45 minutes, another 30-40 minutes, I will. Okay. We have gone several times by cycle to Kumbuhar, Pichavaram and all, and we have had a great, glorious time in our university days. அதெல்லாம் இது பண்ணவே முடியாது. அதெல்லாம் we just can't dream of doing such a kind of a thing. A group of about 15-20 of us went by cycle, and some of them like Manivannan, who is all solid guy who is still playing tennis. ஸோ அவன் தான் இன்னும் ஃபார் டிஸ்டன்சஸ்லாம் போவான். நாங்கள் பக்கத்துலேயே வந்துட்டோம், பூம்புகார் போய்ட்டு வந்துட்டோம். அப்புறம் பிச்சாவரம் போயிட்டு வந்துருக்கோம். போட்டு கேட் அந்த மாதிரி ஆல் தட் என்ஜாய்ட் லைக் எனிதிங். அப்புறம் எனக்கு வந்து விசில் அடிக்க தெரியும். Not many people can whistle like a guard. The stationல அந்த guard விசில் அடிப்பா தெரியுமா, அந்த மாதிரி எனக்கு விசில் அடிக்க தெரியும். I won't do it in front of all these people, because you seem to be educated, not as educated as I am, because however you are also educated. Now I don't want to do that activity. Maybe if you can ask me in private, I can do it for you and show you. ஒரு வாட்டி பெட்டு வச்சான் தான் என்னோட மாதிரி விசில் அடிக்க தெரியுமான்ட்டு. நான் விசில் அடிக்க தெரியும்னு சொல்லிட்டு 109 வரும், ராத்திரி 9-9:30 மணி ஆக்கில் வரும். நான் விசில் அடிச்சு ட்ரெயின் கிளம்பிடுது. அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு சிக்னல் போட்டிருக்கு, அந்த இன்ஜின் ஊதுது. எனக்கு அவ்வளோதான். நான் ஒன் த பெட் அண்ட் தென் ஐ காட் அ டீ ஃபார் அந்த பெட்டில் நான் வின் பண்ணியதுனால ஐ காட் அ டீ இன் என்விஎல்ஆர் ஸ்டார் இங்கே இதில் சிதம்பரம் ஸ்டேஷனில். இங்கே பெஸ்ட் டைமில் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். யூ ஆல் கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ், ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், சிட்டிஸ், towns, villages, Mofasal, everything. See, இங்கே என்னன்னாக்கா you get adaptable. நாங்கள்லாம் வந்து என் ரூம்மேட்டோட அப்பா அவ்வளோ பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். எம்ஜிஆர்னா ஒரு வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு. அவன் நாளும் ஒரே ரூமில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ adaptability. You come across various strata of people, educated and not so educated, and economically downtrodden. There are so many sets of people. So adaptability, cooperation and coexistence, friendship, adjustments, ellame were all too good here. And this is something which I really have a great thing to remember about. Number university is very famous for creating a lot of entrepreneurs. எத்தனை entrepreneurs என் கிளாஸ்ல எத்தனை entrepreneurs, ஏகப்பட்ட entrepreneurs இருக்காங்க. Annamalai University is very, particularly this feat, that is Faculty of Engineering and Technology, has produced, even கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கூட சார் டீன் சார் சொல்லிட்டு இருந்தார் அங்கே, lot of entrepreneurs are there, and lot of entrepreneurs, they contribute to the university itself per se, in terms of providing the infrastructure and the lab facilities and so many other things more. I think I'm so proud of some of the alumni who have contributed. Even this hall is called 71 OMTech Hall, OMTech 71. This is phenomenal. This is phenomenal because a lot of people come, pass out, and then go and forget the people, forget the alma mater, forget the teachers. Because teachers, business transaction, you will see that some transaction is there, and there is a give and take. The teachers உங்களுக்கு contribute பண்றது போல உங்களுக்கு வந்து it's all totally latent in you.
அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது can never ever be measured. So have gratitude towards your teachers. This is one take home message. டெஃபினட்டாக உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கிராட்டிடியூட், உங்கள் அல்மா மேட்டருக்கு கிராட்டிடியூட், பிகாஸ் எத்தனை திங்ஸ் உங்களுக்கு எங்கேயும் கற்றுக்க முடியுதுங்கிறது யூ ஷுட் ஆல் பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் அண்ட் ஹாவ் கிராட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் யுவர் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட், டீன், யுவர் எவ்ரி ஒன் ஃபார் தட் மேட்டர், இன்க்ளூடிங் ராஜாமூர்த்தி செட்டியார் அண்ட் நடராஜர் ஆல்சோ. என்னோட ஸ்டோரி இன் பிரீஃப் நான் சொல்லிடுறேன். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்லோலி டுவர்ட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. நான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ எனக்கு வந்து இங்கே 81 ஐ பாஸ்ட் அவுட். ஐ வெண்ட் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ இன் கிராம்ப்டன் ரீவ்ஸ். எனக்கு போனது 900 rupees சேலரி அப்படின்னாங்க. ஐ வாஸ் வெரி என்தூஸ்ட். எனக்கு எப்படியா கிடச்சிரும், நான் நல்லா பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு போனேன். நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டாங்க, அதை ஆன்சர் பண்ணேன். மார்க்கெட்டிங் ஜாப் அது. ஸோ அவர் என்ன இந்த கொஸ்டின் கேட்டார், வாட் வுட் யூ டேக் இஃப் யூ ஆர் கிவன் அ சாய்ஸ் பிட்வீன் சூஸிங் பிட்வீன் மணி அண்ட் பவர் அப்படின்னு கேட்டார் எங்களுக்கு அந்த இன்டர்வியூவில். Yeah, it was very strange for me to be asked this kind of a question to a fresher. So I asked him, I told him, I'll choose power. Why? What makes you tell so? No, with power you can make money, no? நமக்கு தெரியும்ல இப்போ பவர் இருந்தால் பணம் வாங்கணும். எனக்கு அன்றைக்கே தெரியும். நான் பாலிட்டிஷியனாக போயிருக்க வேண்டியது, பட் ஏதோ எங்கள் அப்பா அதுக்கு எதுவும் இடம் கொடுக்கல. ஸோ நான் வந்து வேறு ஏதோ லைனில் போயிட்டேன்னா, ஸோ பாலிட்டிஷியனை போகல. பவர் மேக்ஸ் மணி அப்படின்னு எனக்கு அன்றைக்கே புரிஞ்சுட்டு எனக்கு நாட் தி அதர் வே அரவுண்ட். மணினால பாலிட்டிஷியன் அதுவும் சில பேர் ஆறாங்க போல இருக்கும். அதுக்கப்புறமா தென் அந்த இன்டர்வியூ கிடைக்கல எனக்கு. நான் வந்து ஒன்று சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். செகண்ட் இன்டர்வியூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் பாஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு நான் நல்லா ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். செகண்ட் இன்டர்வியூ அதுவும் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன். தேர்ட் இன்டர்வியூவில் தே ட்ரில் மீ இந்த சைடு லாக் ஸ்டாக் அண்ட் பேரல். தே ட்ரில் மீ ஆல் ஓவர், டாப் பாட்டம் சைட் எவ்ரிவேர். எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல, ஆன்சரே தெரியல. நான் சொல்லியிருக்கணும், ஹவு டஸ் இன் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஒர்க் அப்படின்னு யாரோ தான் கேட்டாங்களா இன்டர்வியூவில். இவன் வந்து அப்படின்னா ஸ்டாப் இட் அப்படின்னாங்களா அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தாதான் எனக்கு அந்த வேலை கிடைச்சிருக்குன்னு எனக்கு அப்புறமா எனக்கு தோணிது. எனக்கு அது by the time it was too late, I lost the job because of that particular answer I didn't give. அது அவளுக்கெல்லாம ஒரு வருத்தம் எனக்கு, எனக்கும் வருத்தம் அவளுக்கும் வருத்தம். அப்புறம் I joined my brother-in-law's company, Indian Electric Repair. He was doing some electrical contracts, and I supported him when he was doing some jobs in Sriharikota, Space Center. Ellame air conditioning work la na. He was supporting Blue Star here, Rajaji Hospital. I didn't mind taking PVC pipes by cycle to Rajaji Hospital or Shar Sriharikota. I had my Lambi scooter with me. I used to take my electrician. நானும் எலக்ட்ரிஷியன் தான் பேர். நான் வந்து எலக்ட்ரிஷியனாக சம்டைம்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவேன், அப்புறம் சம்டைம்ஸ் அவன் வந்து இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுவான். நாங்கள் மாற்றி வி சேஞ்ச் டர்ன்ஸ். சம்டைம்ஸ் அவன் டிகிரி வச்சுப்பான், சம்டைம்ஸ் அவனோட 8th ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட்டை நான் வச்சுப்பேன். நாங்கள் மாற்றி ஒர்க் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம். பட் ஐ டென்ட் மைண்ட் எனி திங் பிகாஸ் ஐ வாஸ் க்ரோயிங் மை கரியர். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் வந்து இந்த ஒர்க்கிங். நம்ம கையில் ஸ்க்ரூ டிரைவர் பிடிக்கிறோம், ட்ரில்லிங் மிஷினை பிடிக்கிறோம், பைப்பை தூக்குறோம், சைக்கிளை ஓட்டுறோம், அதெல்லாம் there is absolutely no problem with respect to dignity, lack of dignity. There is dignity in labor. எந்த சின்ன ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, if you work with humility and do all the works, I think you will make it in life very big. Humility வேணும், and you should be able to do all the works. குப்பையை தூக்கி போடணும், குப்பையை வாரணும், அள்ளணும், எல்லாமே செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். This the way forward. Those people make it in life very, very big. இதே மாதிரி நான் எடுத்தோன்னா ஐடி படிக்கணும், 10-story பில்டிங்கில் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில், சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் நான் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணணும், லொட்டு நான் அடிச்சுட்டு இருக்கணும். That's okay. That will give you a living, but this will give you a life. There's a lot of difference between making a living and living a life. Very important to understand the difference between the two of it. என்னோட curiosity, because I had a lot of time, I was doing mosquito repellent. Not many people, I told this to Ratnasabha yesterday. Mosquito repellent பண்ணேன் அந்த சமயத்தில். Electronic. I see our human hearing capacity is 10 to 20,000 hertz. Mosquitoes don't like anything beyond 20,000 hertz. So நான் வந்து ப்ரீசெட் பண்ணி 50,000 hertzல வைப்ரேட் ஆகும், நம்ம காது கேட்காது.
50,000 hertz, 40,000 hertz, 60,000 hertz, 25,000 hertz அந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு நிறைய பாக்ஸஸ் பண்ணி நிறைய பேர்கிட்ட கொடுத்தேன். ஒரு 8-10 பேர்கிட்ட கொடுத்தேன்னா ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் வச்சுட்டு மஸ்கிட்டோஸ்லாம் நிறைய மஸ்கிட்டோஸ் இருக்கிற வீட்டில் போய் கொடுத்தேன். இதெல்லாம் போகிறதா அப்படின்னு கேட்டேன். ஒரு 4 நாள் கழிச்சு சொன்னால் மஸ்கிட்டோஸ் போகல, நிறைய வருது அப்படின்னா. ஸோ அது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு போயிடுது. நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கெட்ஸ் அட்ராக்டட். மேபி வெளியில் வைக்கணுமா தெரியல எனக்கு, யாரோ வேறு சொன்னாங்க எனக்கு. அவர் தான் சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில். ஷீ இஸ் an IAS officer. She told me jocularly, மஸ்கிட்டோஸ்லாம் வெளியில் அது வச்சானாக்கா நல்லாயிருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு அது பிடிக்கல அந்த ஆன்சர், அதனால் நான் அதை விட்டுட்டேன். தென் ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் ஆம்ப்ளிஃபயர்ஸ். ஆம்ப்ளிஃபயர்ஸ் வந்து ஒரு பவர் ஆம்ப்ளிஃபயர் வந்து ஃபிலிப்ஸில் பவர் ஹவுஸ்னு ஒன்று இருக்குது, 50+50 watts. அது நானே ஐ எம் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் சோல்டரிங், அந்த மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். அது நான் பண்ணேன். அது நான் விற்றேன், 4-5 விற்றேன். அந்த சமயத்தே வந்து ஐ காட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் 300 rupees. தட் வாஸ் அ பிக் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி. 300 rupees ப்ராஃபிட். அது மாதிரி ஒரு சோல்ட் அபவுட் 5-6 ஆம்ப்ளிஃபயர்ஸ் விற்றுருக்கேன். அப்புறம் தென் ஐ அட்டெம்ப்டட் ஹியரிங் எய்ட். ஹியரிங் எய்டில் நானும் ஆனந்த்னு ஒரு பையன் சேர்ந்து ஹியரிங் எய்டு. அவன் வந்து பிகாஸ் அவள் அப்பா வந்து ஒரு டெஃப் ஸ்கூல் வச்சுருக்கா. ஸோ நாங்கள் ஹியரிங் எய்ட் பண்ணலான்னு ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் பேர்லாம் கூட வச்சாச்சு. ஆர்க் அப்படின்னு பேர், ஆனந்த் ராம்குமார் அப்படின்னு பேர். ஆர்க் அப்படின்னு அந்த பிசிபிலெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஏதோ பாக்ஸ்லாம் வேறு பிளாஸ்டிக் மோல்டிங் பாக்ஸ்லாம் வேறு பண்ணி இப்படிலாம் வச்சோம். வி ஆர் நாட் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் த அவுட்புட். அதுக்கப்புறமா நாங்களே சும்மா ஒரு ஜோக்கு நடிச்சிருந்தோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்க் ஹியரிங் எய்டை யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு நான் ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ அதனால் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் கோவிந்தா ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் தென் ஐ வெண்ட். இதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்குலாம் ஐ திங்க் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் ஐ ஹவ் கம் டு லெவல் ஆக்சுவலி நவ். I joined an MNC. I got an opening in Bombay in a multinational company. Very big company. I don't want to name the company because I'm going to tell something wrong about the company's attitude. So அந்த கம்பெனியில் நான் சேர்ந்தேன். முதல்ல நான் போகிறப்போ ட்ரெயினியாக சேர்ந்தாங்க. நான் 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கேன் எனக்கு எலெக்ஷன் கமிஷனிங்கில். ஐ ஜாயின்ட் அஸ் அ மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் ஃபோர்மேன். ஷாப் ஃப்ளோர் டிவிஷனில் ஐ ஹேட் டு ஹேண்டில் so many things like forklift, boiler, kilns, AC, DH, presses, instrumentation and electrical. So இதெல்லாம் நான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேன். I used to work 12-14 hours because I loved what I was doing. You should love what you're doing first of all. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. If you love what you're doing, கமல்ஹாசன் சொன்ன மாதிரி, if your passion becomes your profession, you have made it in life அப்படின்னு கமல்ஹாசன் சொன்னான். கமல்ஹாசன் சொல்றதெல்லாம் மீதியெல்லாம் கேட்கணும், பட் இதை கேட்கலாம். So if your passion and profession synchronize, I think you have made it in life big. So இதில் எனக்கு இது இந்த அவ்வளோ பிடிக்கும் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுல. எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, அதனால் எனக்கு ஹிந்தியில் இன்டர்வியூ வச்சேன் எனக்கு. பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஹேண்ட்லிங் எலக்ட்ரிக்கல் பீப்புள் இன் த ஷாப் ஃப்ளோர். I had about 50-60 people working, reporting to me. எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது. ஹிந்தி எழுத படிக்க தெரியும், பேச தெரியாது. எவ்வளோ கஷ்டம் அது. அதனால் நான் என்னுடைய டியூட்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஹிந்தி சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு. அது என்னோட கசன், அவளுக்கு 7 வயசு. அதுக்கப்புறமா என்னுடைய இன்னொரு கசன், அவளுக்கு 5 வயசு. இவ 2 பேரும் தான் என்னோட டீச்சர்ஸ். இவன் எனக்கு ஹிந்திலாம் சொல்லிக் கொடுத்தா. அதுக்கப்புறம் நானும் கொஞ்சம் கற்றுட்டு ஹிந்தியில் இன்டர்வியூ எனக்கு ஒரு 3 months கழிச்சு. அதில் கேஸோன்னு ஒரு ஆளை அவர் என்னை இன்டர்வியூ பண்ணார். सिंपल क्वेश्चन देंगे, आपका नाम क्या है, आप किधर काम करता है, इधर आपको पसंद है क्या काम करने को, அந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டின்லாம் கேட்டாங்க. நீ எங்கே வேலை பார்க்குற, உன் பேர் என்ன, எந்த ஊர்லேருந்து வர, எங்கள் வேலை எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கா, எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற, எல்லாமே கேட்டான். அதெல்லாம் நான் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தேன். பாடி இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வெளியில் விட்டுருவாங்க போல இருக்குன்னு நினச்சேன். அப்புறமா அந்த இவருக்கு பர்சனல் மேனேஜருக்கு எனக்கு கண்டா பிடிக்கல போல இருக்கு. அவர் ஒன்று கேட்டார், சப்போஸிங் இந்த ஒர்க்கருக்கும் அந்த ஒர்க்கருக்கும் சண்டை, ஒரு 2 வாரமாக அவங்க 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த மாதிரி அடிதடி சண்டை வரைக்கும் ஆயிடுத்து, நீ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவார் சொல்லு அப்படின்னாரு. நான் எப்படி யோசிச்சு பார்த்தேன். எனக்கு சத்தியமாக ஒன்றும் புரியல, எனக்கு என்ன முன்னாடியே தெரியல. எனக்கு நார்மலாக இங்கிலீஷில் பேசியிருந்தாலே எனக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு. ஹிந்தியில் ஆன்சர் பண்ணணும். இவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தெல்லாம் நான் இவ்வளோ சின்ன இன்ஜினியராக என்னால் ஒரு ட்ரெயினியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, நான் உங்ககிட்ட தான் வருவேன் அப்படின்ட்டேன். தட் ஆன்சர் உடனே எல்லாம் சிரிச்சுட்டு எனக்கு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு போட்டாங்க. ஸோ ஹிந்தி இன்டர்வியூ பாஸ். ஸோ இப்படி தான் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு மாடரேஷனில் தான் நமக்கு பாஸ். இங்கே இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்லும் இந்த மாடரேஷனில் தான் பாஸ் ஆகிட்டே போனேன் நான்.
அதுக்கப்புறமா then I got 2 promotions because I was working so well. Plant shutdownலாம் எடுத்துட்டு preventive maintenanceலாம் பண்ணிட்டு I got 2 promotions. அப்புறம் then came the problem. I was handling an area which was infested with snakes and நிறைய oil spilling areas in the boiler area எல்லாம் வந்தது. So people told me, the workers told me, sir இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு. Then there was an incident of a cobra coming and standing there under the boiler. And this man had gone up to see the readings of the boiler, which he has to note down every month, every hour. Boiler reading எவ்வளவு, அப்புறமா அந்த thermic fluid boiler இது. And in the kerosene fired boilerனால அந்த kerosene-உடைய operating temperature எவ்வளவு, thermic fluid-ஓட இந்த indirect temperature எவ்வளவு, அது ரெண்டும் பார்த்துட்டு இருக்கணும். ப்ரெஷர் எவ்வளவு, பம்போட ப்ரெஷர், இது மூணுத்தையும் லாக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இவன் ஒருத்த மேலே ஏறான், அவன் வரவே இல்லை. ராத்திரி 1 மணி அப்போ இவன் வரவே இல்லைன்னு சரி அவனோட கூட இருக்கிற ஒரு சகபாடியோத்தும் அவங்க மாடிக்கு மேலே போகிறோம். அங்கே போயிட்டு பார்த்தானாக்கா இங்கே இவனுக்கு கீழே ஒரு பாம்பு கோப்ரா எப்படி இருக்கு. அவன் வந்து இந்த கோப்ரா வரட்டி விட்டு அதுக்கப்புறமா கீழே இறங்குறான். நேரைய ரூமுக்கு வந்தான். ஐ ஹேட் அ குவார்ட்டர்ஸ் கிவன் பை த கம்பெனி. ஸோ அந்த குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்தான். தென் ஹீ டோல்ட் மீ த ப்ராப்ளம் and I said we'll sort it out. I thought it was very easy. So நாளைக்கு morning next day I'll write a letter and then ask the management to provide shoes, safety shoes. Safety shoes கிடையாது. அப்போ இப்போ ஷூஸ் இல்லைனாக்கா உள்ளே விட மாட்டாங்க. எந்த ஃபேக்டரியிலையுமே சேஃப்டி ஷூஸ் இல்லைனாக்கா விட மாட்டாங்க. ஸோ அப்புறம் சேஃப்டி ஷூஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரு லெட்டர்லாம் எழுதி போட்டேன். என்னோட மேனேஜர் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே செட் நோ. அதுக்கப்புறமா சூப்பர்டென்ட் நோ சொன்னார். மேனேஜர்கிட்ட கூட எடுத்துன்னு போனேன். மேனேஜர் செட் ஐ வில் கன்சல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ ஸ்போக் டு த ஒர்க்ஸ் மேனேஜர் அண்ட் செட் தட் நோ. Then I had enormous pressure from the workers also, and I was thinking that it is normal to have shoes in a slippery area in a place where snakes are coming. It was very fundamental. இது கூட தெரியல அவங்களுக்கு. பிகாஸ் அவங்களோட ஐடியா என்னன்னாக்கா இவங்க 5 பேருக்கு நான் வாங்கி கொடுத்தேனாக்கா மீதி 700 பீப்புளுக்கு நான் வாங்கி தரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கு. ஸோ ஒரு ஷூவோடைய காஸ்ட் இப்போ கேவலம் 200-250 ரூபா தான் இந்த சமயத்தில் காஸ்ட்டு. நான் சொன்னேன் இது நானே வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டு போய் கொடுத்துட்டேன். எனக்கு தெரியாது, ரிப்பர்கஷன்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து ஆரம்பிச்சது. அவ்வளோதான், பெரிய பூகம்பமாக எடுத்து எனக்கும் ஷூஸ் வாங்கி கொடுன்னு மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்லாமும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்களுடைய ஸ்டாஃப் கிட்டக்க, அவங்களுடைய சூப்பர்டென்ட் கிட்டக்க, அவங்களுடைய சீனியர்ஸ் கிட்டக்க. அதுக்கப்புறமா அது பெரிய கலைபரமாக ஆகிட்டு தென் டைம் ஆகிட்டு ஐ ஜஸ்ட் தென் அது ஒர்க்ஸ் மேனேஜர் வரைக்கும் போயிடுது. Works manager called me promptly and then said, Ramkumar, enough is enough, we give you a resignation letter. நேர எடுத்தோன்னே அவ்வளோதான், no questions asked. Enough is enough, you done work very well, thank you, we give you a resignation letter. He made me write the resignation. நான் உள்ளே போகிறச்ச சாதாரண எம்ப்ளாயியாக போனேன், வெளியில் போகிறச்ச without a job வந்தேன். All happened within about 30-40 minutes. I was without a job and I came outside. So that was my end of my MNC career. அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் மெட்ராஸ்க்கு வந்தேன் ட்ரெயினை பிடிச்சி. இங்கே வந்தது ஜிஇசிக்கு அப்ளை பண்ணேன், உடனே வேலை கிடச்சிது விசாகப்பட்டினம் ஸ்டீல் பிளான்ட்டில், ஜெனலெக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிவிஷனில். அங்கே போனேன், எனக்கு அந்த வேலை பிடிக்கவே இல்லை. இனிமேல் வேலையே செய்யக்கூடாது, இன்னொருத்தன் கீழே வேலையே செய்யக்கூடாது, தனியாக இருக்கணும், என்டர்பிரனராக இருக்கணும், என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன். எவன்ட்டையும் வேலை செய்யக்கூடாது. அந்த சமயத்தில் ஐ மேட் அப் மை மைண்ட். ஸோ ஐ டிசைடட் டு ஹேவ் சம் கோல்ஸ். வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம்? I wanted to have 1 crore rupees. I wanted to marry a girl from Tirunelveli. I married. I wanted to have a swimming pool. I wanted to have a farm. I wanted to have a bungalow. I wanted to have 4 cars. இது எல்லாமே 10 வருஷத்தில் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். 85 to 92 I achieved all this. Swimming pool, farm, 4 கார் எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். அப்புறமா எனக்கு ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை. நான் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸை மாற்றுறது, 4 கார் இருக்கிற இடத்துல 8 கார் வேணும், அதெல்லாம் நான் ஆசையே போடல. ஐ வாண்டட் டு சஸ்டெயின், ஐ வாண்டட் டு பில்ட் ஸ்லோலி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து எனக்கு போகிறோம். இதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒன்றும் பெரிய ஆசைகள் கிடையாது அப்படின்ட்டு தென் ஐ ஜஸ்ட் அப்படியே கண்டினியூட் வித் மை லைஃப். அப்புறம் அந்த 6 months வந்து எனக்கு சைலன்ஸு. இங்கே மெட்ராஸ் வந்ததுக்கப்புறமா ஜெனலெக்கில் ஜாயின் பண்ணிட்டு விட்ட அப்புறமா ஐ ஹேட் அ 6 months of break. I didn't talk to anybody. 6 months of silence. I was not talking to anybody. That silence gave enormous motivation for me to actually decipher and come
to a sort of a place wherein they will actually give me the ground to actually explore my life. அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் கிடைச்சது, ஒரு மெகர் செக் இன் அ ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் மேக்கிங் லைட் போட்ஸ். ஸோ ஐ பிகேம் an entrepreneur and என்னுடைய work was to test the insulation resistance of an electrical switchgear, motors, etc. etc. In a light board manufacturing company, I billed 250 rupees. I gave 50 rupees to the guy who gave me the mega. My profit was 200 rupees in the first deal. And then came அவளுடைய sodium vapor lamps direct பண்ணா, அந்த மாதிரியான திங்ஸ்லாம் எல்லாமே ஆச்சு. I became fair ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக ஆக ஆரம்பிச்சிட்டேன். Then பேட்டா ஷோரூம்ஸ் எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு 50-60 பேட்டா ஷோரூம்ஸ் இருந்தது, எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஃபேனு, லைட்டு, ஏசி எல்லாம் அதெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரூபா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஏஎல்பிஎம்ஸ் வந்தது. ஐ இன்ஸ்டால் த ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் இன் அ பேங்க் இன் இந்தியா இன் த இயர் 1985. On October 2nd, I installed 6 computers in Indian Bank, Mylapore. That was the start of the computer industry as far as banks are concerned. In the meantime, I did instrumentation test also for the first ever enclosed lifeboat for in an Indian company for oil carrying tankers. அவளுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் because I was fairly comfortable with instrumentation also. So ஒரு fire testல I did the instrumentation test in cognition in liaison with IIT and MIT. So that got me, எல்லாமே life is all about confidence. அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல என்கிட்ட சொன்னார், இந்த மாதிரி ராம்குமார் கேன் டூ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ், ஐ வில் ஆல்சோ டூ எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ்னு ஒருத்தர் சொன்னார். அவர் வந்து கார்பென்ட்ரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவர் கார்பென்ட்ரி ஒர்க் சரியாக பண்ணாமல் சும்மா இந்த மாதிரி கேஷுவலாக சொன்னதில் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் கார்பென்ட்ரி ஒர்க் அண்ட் ஐ டோல்ட் him that one day I'll be one of the top interior designers in Chennai, and I did become in about say a few years time, 5-10 years I would have done work. மாயாஜாலோட ஒர்க் நான் தான் பண்ணேன், இன்டீரியர்ஸ் நான் தான் பண்ணேன், plus a number of showrooms, Mercedes-Benz or Volkswagen or Titan or Hindustan Lever. There are so many, Jet Airways, Singapore Airlines, name anything, I would have done something or the other. Petrofac, so many SRF, ஏகப்பட்ட ஒர்க்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன். 2010ல எல்லாமே போகிறோன்னு எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். ஸோ ஐ பிகேம் an interior designer, அதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். For corporates, I have created 100 entrepreneurs. அதுதான் என்னோட மேஜர் சக்ஸஸ்னு பார்த்தானாக்கா, நான் பணம் பண்ணுறது அது வேற ஒரு பக்கம். கிரியேட்டிங் லீடர்ஸ், அண்ட் நேற்றுக்கு வந்து ரத்ன சபாபதி சொன்னார், எதுவுமே நான் பண்ணுறது கிடையாது. ஐ மேக் தீஸ் பீப்புள் டாக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ தட் இந்த வந்து இந்த சபை நடுக்கம் அதெல்லாம் எதுவும் வராதுங்கிறது மாதிரி. அதான் ஒரு லீடர்ஷிப்போடது இஸ் டு ட்ரெயின் அதர் பீப்புள், டு ஷோ தெம் ஹவு அண்ட் டு ஆஸ்க் தெம் ஹவு தே டூ இட், அண்ட் when they do it, they praise performance. If Ratna Sabapathy has to praise their performance, ரொம்ப நல்லா பேசினேன் அப்படின்னு, because appreciation is one of the most important things which people don't do. Appreciation, நல்லா பேசணுமா நீ? பயந்து போகாதுமா? You also spoke well. So this is a very important thing. It's a very, very important leadership quality. Appreciation பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க யாருமே. சின்ன சின்ன திங்ஸுக்கெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி, சின்ன திங்ஸுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லி, இந்த மாதிரியான திங்ஸ் go along with. These are all things which are not taught in Annamalai University or any university for that matter. அப்புறம் நான் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டியில் ஐ வாஸ் வொகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர் டைரக்டர். I made people do a lot of things, and then 18 to 30 years இருக்கிறவாளுக்கு I taught them about etiquette, about punctuality, basic computers, basic spoken English skills. அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரியான திங்ஸ்லாம் சொல்லிக் கொடுத்ததில் பேசிக் மேனர்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்ததில் we were able to place with the help of Unnati and NGO organization 435 children, 435 people 18 to 30 அவளை பிளேஸ்மெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. டைட்டன், காஃபி டே, அந்த மாதிரியான பிளேசஸில் வேர் they are all getting today 10,000 rupees salary, all these 435 people. So this is another achievement. இது ரெண்டு தான் என்னோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். மீதியெல்லாம் ஒன்றும் எல்லாரும் தான் அச்சீவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் மை மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தானாக்க. அப்புறம் இன்னொன்று, when I come back to what you have as a takeaway from this talk is what interviewers expect.
I heard that there are 82 of you who are in the final year and 32 have got placements already in many companies. I heard a few of them talk about which company they are joining and all that. But what do generally people expect, the interviewers expect from a fresher? Clarity in fundamentals. First நீங்கள் CV prepare பண்ணுறீங்க. CV prepare பண்ணுறதுக்கு, ரெஸ்யூமி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எக்கச்சக்க ஆப்ஸ் இருக்கு, எக்கச்சக்க ஏஐ டூல்ஸ் இருக்கு, சாட் ஜிபிடி இருக்கு, கிளாட் இருக்கு. There are so many of them. Make the best possible because first impression is the best impression. Make a fantastic resume. Make a beautiful resume. Short, sweet and to the point. Resume நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ரெஸ்யூமி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு உங்க உடம்பு நல்லா வச்சுக்கோ, சிக்கனை வச்சுக்கணும். இங்க போயிட்டு வச்சுக்கோ இன்டர்வியூல அவன் வேலை தர மாட்டான். நீங்க போய் இப்படி போய் அப்படியே பாடி லாங்குவேஜ் should be showing enormous energy and confidence. அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். அப்புறம் வெதர் கிளாரிட்டி இன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். Your fundamentals should be really strong. Engineering fundamentals, your basic outside world fundamentals அதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கணும். அண்ட் திங்கிங் லாஜிக்கலி. அவர் கேட்ட கேள்விக்கு முதல்ல பதில் சொல்லணும். willingness to learn new things. புதுசாக இந்த மாதிரி இருக்குனாக்க டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெடியாக யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு லிசன் டு தட் பர்சன், not intervene and answer him properly. Once he is finished talking, then you should explain to him properly. Communication skills are very important, so that's why I'm saying you learn English in the sense you start journaling whatever you thought at the end of every day. என்ன நீங்கள் இன்னைக்கு பண்ணீங்க, காத்தால 6 மணிக்கு எழுந்தீங்க, 7 மணிக்கு எழுந்தீங்க, என்ன பண்ணீங்க, எங்கே போனீங்க, எந்த கிளாஸ்க்கு அட்டன் பண்ணீங்க, அப்புறமா மத்தியானம் என்ன பண்ணீங்க, சாயந்தரம் என்ன பண்ணீங்க, வாட் வாஸ் யுவர் லேர்னிங் டுடே, வாட் புக் டிட் ஐ ரீட். யூ ரீட் அட்லீஸ்ட் 10 pages of a book every day. It's so very important. 10 pages of an English book, not this novel. அந்த தமிழ் நாவல்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன். I'm talking about English. Learn Hindi, spoken Hindi, not this written Hindi or something. Spoken Hindi, definitely. ஹிந்தி தெரிஞ்சனாக்கா அதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் யூ கேன் கோ ஆல் ஓவர். நேற்று நான் வந்து ஈவெண்ட் பேசிட்டு இருந்தேன். He has got a job in Bombay. பாம்பேயில் போய் சேர்னா நவி மும்பையில் இருக்க ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்குது. அவள் 6 பேராக சேர்ந்து ரூம் எடுத்துக்கு வரோம் and all that. And he started learning Hindi 3 days ago. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், எல்லாருமே இப்போவே நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஹிந்தி. இன்னொன்று வந்து ஸ்கில்ஸ், மற்ற ஸ்கில்ஸ் நம்ம சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் நிறைய கற்றுக்கணும். பிகாஸ் ஃபைனலி ஐக்யூ கேன் டேக் யூ டு த டாப். ஐக்யூனாக்க ஆட்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ், இந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம், இந்த 1 word ஆன்சர், 2 word ஆன்சர், 1.5 word ஆன்சர், அதெல்லாத்துக்கு ஈஸியாக டக்கு டக்கு டக்குன்னு அழிச்சுட்டு அதில் போயிடலாம். பட் EQ ஒன்லி வில் டேக் யூ டு தட், வில் மேக் யூ சஸ்டெயின் தேர். IQ கேன் கெட் யூ அன் ஓப்பனிங், பட் EQ வில் மேக் யூ ரிமைன் தேர். EQ இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். You are handling the emotions, not getting anger. அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய அவேர்னஸ் லெவல்ஸ் எல்லாமே, all those things are all extremely important. Your soft skills. அப்புறம் பேசிக் அவேர்னஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு தான் நீங்கள் போகிறீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிடெக்ஸ் பெட்ரோகெமிக்கல் கம்பெனிக்கு போகிறீங்க. சிடெக்ஸ் பெட்ரோகெமிக்கல் கம்பெனி யாரோடது, அவள் என்ன பண்ணுறா, எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறா, எதுலேருந்து நாஃப்டா பண்ணுறாளா, இல்லைனாக்கா க்ரூடு எங்கேருந்து வருது, ஆல் தட் ஸ்டஃப் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி நோ அபவுட் த கம்பெனி. எல்லாமே தெரியணும். அவள் எங்கே யார்கிட்ட மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க, அவளுக்கு வேற எங்கே ஆஃபீஸஸ் இருக்குது, அவளுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன, அவளுடைய இது என்ன, அவளுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுன்னு போனோம்னாக்கா யூ வில் பி இன் அ மச் மச் பெட்டர் பொசிஷன் to get a job. Problem solving ability இருக்கணும். Because finally life is all about 3 things. Please understand it. உங்களோட அவேர்னஸ், அதுக்கப்புறமா the choices you take, அதுக்கப்புறமா this will affect the decisions you will be taking. So awareness, choices, and then that will affect the decisions, because life, you all have come here because of the decisions you have taken in your life, and decisions are extremely important. So awareness, choices will affect your decisions and behavior and everything. Honesty, truthful இருங்கோ. ஏதாவது கேட்டானாக்க உனக்கு வந்து அது தெரியுமா, இந்த பைத்தான் தெரியுமா, இது தெரியுமா, தெரிஞ்சுன்னா தெரியும் சொல்லுங்க, தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லிடுங்க. இன்டர்வியூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. அங்கே போய் நீங்கள் ஒரே ஒரு தப்பு, ஒரே ஒரு பொய் சொன்னானாக்கா they can easily clearly spot out the difference between somebody who is telling a lie and somebody who is telling the truth.
ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் உங்களுக்கு. அவர் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கான். யுவர் போஸ்டர், யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ், க்ரூமிங். நல்ல பேண்ட் ஷர்ட் போடுங்க. இந்த முதல் பட்டனை கழட்டி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி இப்படி இப்படிலாம் போனாலும் வேலையே கிடைக்காது. இதெல்லாம் பட்டனை போட்டுட்டு ஒழுங்காக நல்ல க்ரூம்டாக நல்ல அயன் பண்ண ஷர்ட்டை போட்டு ஒரு ஷூவை போட்டுட்டு அந்த மாதிரி க்ரூம்டாக போங்க. போஸ்டர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். போஸ்டர் நீங்கள் கற்றுங்க. போஸ்டர்லாம் எல்லாமே ஏஐயில் இருக்கு, எல்லாமே நெட்டில் இருக்கு. பாருங்க எப்படி இருக்கும் போஸ்டர் அப்படின்னு பாருங்க. ரெண்டு காலம் சேர்ந்து இருக்கணும். இப்படி ஒரு கால வசதி இப்படி 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 நின்று இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலும் இங்கே வேலைக்கு ஆகுது. அப்புறம் அப்படி ஸ்ட்ராங். அப்புறம் ஹேண்ட் ஷேக் ஷுட் பி ரியலி ஸ்ட்ராங். கிளாட் டு மீட் யூ சார் எப்படின்னாக்கா எனக்கு வேலை கிடையாது போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. They have to be very careful about that. நான் ஏன் சார் பட்டன் போட்டுக்கலாம். Attitude is more important than your marks. Attitude, the way you look at things is called attitude. The way you look at things. Clarity in how you talk to them, the clarity is more important than your confidence. கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு 2 லைன் பேசினா கூட போகிறோம். கிளாரிட்டியோட பேசினாக்க வித் கான்ஃபிடென்ஸ் இட் ஆட்ஸ் அப் டு யுவர் ஹோல் பர்சனாலிட்டியை பார்ப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் யுவர் பயோடேட்டா, இன்க்ளூடிங் யுவர் மார்க்ஸ். யூ வில் பி எவாலுவேட்டட் ஆஸ் அ ஹோல். உன்னுடைய உடம்பு நல்ல போஸ்டர் மாத்திரம் இருந்தால் மாத்திரம் போகிறது, உன் மார்க்கும் இம்பார்ட்டன்ட்டு. எல்லாமே சேர்ந்து போனால் தான் உனக்கு வேலை கிடைக்கும். அண்ட் லேர்னிங் மைண்ட் செட் இருக்கணும். யூ ஷுட் பி லைக் கிளே, மோல்டபுளாக இருக்கணும். அண்ட் தே கேன் மோல்ட் யூ டு எனி possible shape they want. And surrender yourself, surrender your ego to your new boss, because finally he has given you a job. Have a lot of faith in that company, have a lot of faith in that person who is employing you. அவள்கிட்ட நல்லத்தனமா இரு. அவள் இப்படி பண்றா அப்படி பண்றாதான், there will be problems. You should tolerate all that stuff. Your first job is not your destination. நிச்சயமா கிடையாது. முதல்ல போனதும் ஒரு ஜாப் போடுவீங்க, அப்புறமா இன்னொரு ஜாப் அந்த மாதிரி யூ வில் ஜஸ்ட் ஸ்கிப். ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஜாப் போயிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ ஃபைனலி த ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் இஸ் நாட் எ டெஸ்டினேஷன், பட் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ வெரி குட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் யூ டு ஸ்டார்ட் பில்டிங் அப் யுவர் ரெஸ்யூமே. இந்த 2 ஸ்லைடு தான் இருக்குது. நான் முடிச்சுட்டு நான் அப்படியே கிளம்புறேன். த மஸ்ட் டூ ஃபார் யூ without compromise. This is something I request all of you to listen without fail, because என்னுடைய வந்த ட்ரிப்புக்கு I think this is the sum and summary of my request to all of you, because நான் வந்ததுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. Purpose is to answer the why. Why I have come here to make a little bit of difference to all of you who are graduating out of this batch of 2026. I mean all the chemical engineering graduates. Respect to your parents. Number 1 is respect to your parents. Gratitude to your teachers and your alma mater. If you do all this and you come after, same day we'll meet in 2036. Same day you mark it. You call me, I'll come. And I'll be alive, definitely. Okay? I'll come and talk to you about this. How you have done well in how you have done in your life. Please come. Assemble here, you call me, give me 1 week's notice, I'll come here and we will use the same hall, and then I'll talk to you. How well you have performed is based on the following 15-16 items I'm going to tell you about. Respect your parents. Number 1, if you respect your parents, most of the things will be done, because your parents are the first well-wisher. Okay? Gratitude to your teachers and your alma mater. And be positive. நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்தாங்க, நெகட்டிவாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வெளியில் போயிடுவாங்க. That's all. You raise your vibration. The people who are operating at a lower frequency will leave you. You will understand that. நல்ல high frequency நீ ட்ரூத்தே சொல்லிட்டு அவன் போய் சொல்கிறவன் உங்கள்கிட்ட வெளியில் போயிடுவான், சீட் பண்ணுறவன் உங்கள்கிட்ட வெளியில் போயிடுவான். You be positive and the negativity will always fall down. Have faith in God, have faith in your parents, in your teachers, in the law of the land. Have faith. யாரோ எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணியிருக்காங்க. And everybody, they are not fools. எல்லாமே சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். And understand that you are here because of whatever you have done in your past. சும்மா nothing brings you here by accident. எல்லாமே உங்களோட டெசிஷன்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்து இதனால தான் நீங்கள் எல்லாருமே இங்கே வந்திருக்கீங்க. அப்புறம் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம், எல்லாரும் எதை பார்த்தாலும் ஒரு ஃபோன் எடுத்துருவாங்க. கூட நிறைய பேர் ஃபோன் பார்த்துன்னு இருக்காங்க. இப்போ
See, use technology, don't get used by technology. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. பிகாஸ் டிஜிட்டல் யாரை பார்த்தாலும் பேரண்ட்ஸ் ஆர் தி கல்பிரிட்ஸ். பேரண்ட்ஸ் ஃபோன் எடுக்காமல் இருந்தானுக்க குழந்தைகள்லாம் அவ்வளோவா எடுக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பேரண்ட்ஸை பார்த்தானுக்க ஃபுல்லாக ஃபோன்லேயே தான் இருக்காங்க. சில்ட்ரனோட அவங்க தான் பேரண்ட்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க. 8 hours 10 hours ஸ்க்ரீன் டைம் பாருங்க. 8 hours அவங்க முடிச்சுட்டு இருக்கிறது 12 மணி நேரம், 12-14 மணி நேரம். அதில் 8 hours ஸ்க்ரீன் டைம் போய்டுறது. அப்புறம் மீதி என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த ஸ்க்ரீன் டைமில் எவ்ரி 30 seconds ரீல்ஸ் 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 ரீல்ஸ், அவ்வளோதான். ஒன்றுமே கிடையாது. அந்த ரியல் லைஃப்பில் ஒன்றுமே கிடையாது. ரியல் லைஃப் 100 out of 100, பட் ரியல் லைஃப் வில் நாட் டேக் யூ எனிவேர். இட் கேன், பட் இட்ஸ் நாட் வர்த் இட். ஓ மை காட். Learn new skills, learn Hindi, and honesty, truthfulness, integrity, they are அதெல்லாம் non-negotiable. அதெல்லாம் not at all negotiable. அதெல்லாம் காம்ப்ரமைஸே பண்ண முடியாது. Honesty is the best policy. யாரோ சொன்னாங்க ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி. It still holds good because it has tested the time so far we have spent in this planet. Good contact, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. குட் கான்டாக்ட் ஆல்வேஸ். ஏதாவது சண்டை கிண்டை வந்ததுன்னா கூட ஒரு குட் கான்டாக்டோட பண்ணோம்னாக்க தே வில் ஜஸ்ட் வாக் அவே. இப்போ ஏதோ யார் மேலே இடிச்சுட்டோ வச்சுப்பேன், கார்லையோ பைக்லையோ போய் இடிச்சானாக்க, சார் சாரி சார்னாக்க த ட்ரீட்மெண்ட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். என்னடா ஆயிடுச்சா அப்படின்னாக்க த ட்ரீட்மெண்ட் வில் பி டோட்லி டிஃப்ரெண்ட். சாரி சார், ஐ திங்க் தெரியாமல் நடந்துருதுன்னு நினைக்கிறேன். சாரின்னு சொல்லியாச்சுனாக்கா அது போல் ஒரு பெஸ்ட் திங் ஒன்றுமே கிடையாது. சாரி சார், ஐ திங்க் தெர் ஹஸ் பீன் அ ப்ராப்ளம், ப்ளீஸ் லெட்ஸ் டூ அப்படின்னாக்கா அவன் தனிஞ்சு வந்துடுவான். எப்பயும் கீழே போனானாக்க வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்றுமே ப்ராப்ளமே கிடையாது. பேம்பூ ட்ரீ இருக்குல்ல, டசன்ட் ஃபால் டவுன் பிகாஸ் இட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள். Solid oak tree will fall down if there is a huge wind. வரதா சைக்ளோன் வந்தாச்சு, அந்த சைக்ளோன் வந்தாச்சுனால அது கீழே வந்துடும். இந்த பேம்பூ ட்ரீ விழாது, அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். நம்ம அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சூட்சமாக பார்த்து பேசிட்டு சாரி சார், தப்பு சார் அப்படின்னாக்கா வச்சுக்கோ, தே வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சார் பரவாயில்ல சார், இதெல்லாம் சகஜம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் போயிடும். தட் இஸ் அ வே ஃபார்வர்ட். ஆங்கர் இஸ் எ ஸ்ட்ரிக்ட் நோ. ஆங்கர்லாம் சான்ஸே கிடையாது. டாலரன்ஸ், நமக்கு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு டாலரன்ஸ் வரலனாக்க எங்கே படித்தாலும் வராது. நம்ம எனக்கு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் ஃபுல்லாக டாலரன்ஸ் தான். எங்கெங்கே இருந்தலாமோ வருவாங்க, எந்தெந்த மொஃபசல் இருந்தலாமோ வருவாங்க. எல்லாரும் வேறு வேறு மாதிரி டைப். பிகாஸ் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வருவாங்க. எல்லாரும் வேறு வேறு டைப். ஸோ அந்த பேக்ரவுண்டு புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டாலரேட் பண்ணணும். நம்ம வீட்டில் ஒய்ஃப்லாம் டாலரேட் பண்ணுறது இல்லையா, இல்லை அவங்க தான் நம்மளை டாலரேட் பண்ணுறது இல்லையா, எல்லாரும் ஒருத்தர் டாலரேட் பண்ணுறாங்கல்ல. டாலரன்ஸ் இஸ் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேல்யூஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ். நான் வந்து ஒரு சொன்னேன், என்னோட பாம்பே எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், வேல்யூஸ். அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல எனிவே நான் சொல்லலாமா தெரியல அது, பட் எனிவே ஐ ஜஸ்ட் சே a little about that. என்னோட ஒன் ஆஃப் த சைட்ஸில் there was a fatal accident. There was a fatal accident in one of the sites. அப்போது வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு ரொம்ப பெரிய கம்பெனி, வேர்ல்டில் வச்சு இருக்கிற கம்பெனி, இது வேர்ல்ட் லெவல் கம்பெனி. They said, take the body out. We don't want the body inside this premises. Make sure that the body will be outside the premises and say to the VAO, to the people there, etc., police and all, that he got electrocuted in the lamp post. அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட போஸ்ட் எனக்கு ஃபோன். ஐ எம் த ஓனர் ஆஃப் மை கம்பெனி. நான் சொன்னேன், நோ, ஐ கான்ட் டூ இட். தட்ஸ் நாட் அ ஃபேக்ட். ஐ ஒன்ட் டூ இட். ஐ எம் இன் ஹியர் இன் சென்னை. And I said, I can't do it. If you don't do it, we have enormous contacts with so many people, advocate and this and Supreme Court. என்னென்னலாமோ பேர்லாம் சொன்னோம். அதெல்லாம் I said, don't worry about that. நான் பண்ண மாட்டேன். You do whatever you want. அதுக்கப்புறம் விஏஓட்ட நாங்களே சொன்னோம், போலீஸ்ட்டு நாங்களே சொன்னோம். we took the man to the hospital. நாங்களே சிபிஆர் பண்ணோம். அப்படியும் தாண்டி அவன் அந்த இறந்துட்டான். ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. It went through a police case, it went through a factory inspector case, and finally we came out successfully. And then he apologized to me. Sorry that அன்றைக்கி நான் அந்த மாதிரி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் பேசிட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு அந்த வேலை வேணும் இல்லையா, அதனால தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்ட்டு. எனக்கு வந்து என்னோட வேல்யூஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ஃபார் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். தட் ஐ லைக் அபவுட் மை செல்ஃப். ஐ ரைஸ் இன் மை ஓன் நைஸ் அப்படின்னு நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட், இஃப் யூ டோன்ட் லை, பிகாஸ் லைஸ் நீட் மெயின்டெனன்ஸ். லைஃப்னால் நினச்சிட்டே இருக்கணும். நம்ம என்ன ஆச்சு நினச்சிட்டு இருக்கணும். எனக்கு அதுக்கப்புறமா எனக்கு 2 கோடி ரூபாய் கொடுத்தா பெங்களூரில், அதே கம்பெனியில்.
That is how integrity plays a very important role. ராங்னா ராங் சொல்லிடுங்க, ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. இந்த கும்பலோட கோவிந்தாவா எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த குரூப்பாக இருக்கும், ஒரு 100 பேர் 200 பேர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. யாராவது ஒருத்தர் லைக் போடுவோம், இன்னும் அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, பின்னாடி இருக்கிறவங்களாம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இன்னொரு 7 பேர் அவன் லைக் போட்டாங்க, சரி நம்மளும் லைக் போடலாம் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இஃப் யூ லைக், if you don't like, even if 23 people like it, don't like it, just பேசாம விட்டுரும், because this is your stance. அந்த மாதிரி don't follow the herd mentality. That's another thing I wanted to tell you. Don't follow the herd. உங்களுக்கு என்ன ப்ரைவேட்டா உங்களோட இன்டெலெக்ட் என்ன சொல்றதோ அதை மட்டும் listen to that. Be aware. இது இந்த கண் இருக்குல்ல, இந்த கண் நம்மளுடைய போட்டோகிராஃபர் மாதிரி. என்னோட கேமரா இருக்கு, என்னோட போட்டோவில் கேமரா இருக்கு. அந்த கேமரா இப்படி வச்சானுக்கு வச்சுக்காது, அப்படியே கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அதாரா இருக்கும். அது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி வச்சுன்னா ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துணும். அது உங்களுடைய ஃபோட்டோ அப்படியே எடுத்துணும். Be aware. உங்களுடைய அவேர்னஸ் லெவல் should be there. Spotting all the people, you should be there in this present moment. Extremely important. Be aware. The photograph, இந்த இருக்குல்ல கேமரா, it is there in that moment. அதே மாதிரி நீங்களும் அந்த மொமெண்ட்ல இருங்கோ. You will, because finally எல்லாமே it's all about observation. The observationனால you learn a lot of things. By being fully aware and fully being present in that particular moment, you understand a lot of things which you would not have otherwise, because sleepwalking in life is not going to help you anywhere. And journal everything. Morning to evening varaikkum journal everything. Introspecting at the end of the day. இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன், நல்லது பண்ணேனா, கெட்டது பண்ணேனா, நான் எங்கே இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு 5 நிமிஷம் you just take a march past of whatever you've done. அண்ட் இதை தான் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம், அதெல்லாம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம், இதை கொஞ்சம் நல்லா பண்ணேன், பரவாயில்ல, வெரி குட், கீப் இட் அப். அந்த மாதிரிலாம் இஃப் யூ டூ தட் ஃபார் அபவுட் 3-4 months, யுவர் ஃபியூச்சர் வில் பி சம்வேர். நான் பில் கேட்ஸோட ஒரு புக் ஒன்று படிச்சிருக்கேன், பிஸ்னஸ் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் தாட் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி படித்தேன். அதில் எல்லாமே டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நான் இப்போ பேசுனது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கும். இவங்க பேசுனது இருக்கும், நீங்கள் பேசுனது இருக்கும், எல்லாமே நான் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஃபார் மீ டு ரெஃபர் பேக். இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசுனீங்க அன்னைக்கு, இந்த மாதிரி இவங்க அன்னைக்கு பேசினாங்க, இந்த மாதிரி நான் பேசினேன் அன்னைக்கு, இந்த மாதிரி க்ரௌடில் இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ பேசினாங்க, எல்லாமே மை இன்ட்ராக்ஷன் வித் எவ்ரிபடி, எவ்ரிதிங் இஸ் டாக்குமெண்டட். ISO இஸ் லைக் தட். ISOனாக்க நம்ம ஒன்று கமிட் பண்ணுறோம், அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம இது பண்ணுறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். ISOவில் நம்ம சொல்கிறத நம்ம பண்ணுறோம், அதே மாதிரி இந்த இதுலேயும் நம்ம சொல்கிறத நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கோம். Start saving from day one. இப்போ உங்களோட salary say maybe about 10,000 rupees வச்சுக்கோங்க. நான் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன், I don't know about it. 10,000 rupeesல முதல்ல இந்த 10,000 rupeesல முதல்ல ஒரு 1,000 ரூபா எடுத்துருங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க, வாட் எவர். ஸோ உங்களோட சேலரி 9,000 தான். அந்த 9,000ல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்க. அப்பா அம்மாவுக்கு அனுப்புங்க, சேவிங்ஸ் பேங்க்கில் போடுங்க, இல்லைனா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது பண்ணுங்க, வாட் எவர், ரெண்ட்டு கொடுங்க. There are so many things. First thing you should save. If you start saving from day one, you can retire like me at 52. I retired at 52 from commercials. Now it is 15 years over, just because I started saving from day one. And I knew the power of compounding. I was able to retire when I was 52. And things are fine. I can't buy a Mercedes Benz now and then, அதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது. பட் ஸ்டில் என்னோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு இது போகிறோம். எனக்கும் நீட்ஸ்லாம் ரொம்பலாம் கிடையாது. டெய்லி ஒரு ஃபோன் வாங்குறது, அது பண்ணுறது, இது பண்ண, அதெல்லாம் பெரிய ஆவரிஷியஸ் தாட்ஸ்லாம் எனக்கு கிடையாது எனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்க. செலவழிக்கிறது எல்லாரும் அவன் வாங்கியிருக்கானே iPhone 63, நான் 63.5 வாங்க போகிறேன், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. I think you should just go just அந்த உங்களுடைய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் இன்ஃப்ளேஷன்லாம் நீங்களாவே பண்ணிக்கக்கூடாது. Qualities needed to become a successful person. Your degree gives you an entry. Your qualities determine your destiny. Your qualities. Strong work ethic. Idna ore slide pa. Na apra poiduven. Strong work ethic. Apra discipline, clarity of goals, continuous learning, adaptability, problem solving ability, focus, integrity, communication skills, confidence with humility. Humility வேணும் டெஃபினட்டாக. ஹியூமிலிட்டிக்கு நான் ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிவிட்டு நான் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். என்னன்னாக்கா, ஒரு ராஜா ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் கேட்டார் ஒரு இவர்கிட்ட,
மாதிரி வாட் ஒரு ஒரு ஸ்காலர்கிட்ட கேட்டார், அங்கே நல்ல படித்தவர்கிட்ட கேட்டார், வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் காட் அப்படின்னு கேட்டார். அவன் வந்து வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் காட்னாக்கா டு ப்ரொடெக்ட் பீப்புள் அண்ட் இதெல்லாம் தர்மாவை காக்கிறது அப்படின்னு நிலமோ யூஸ்வலாக நமக்கு தெரிஞ்ச என்னெல்லாம் நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ அதே தான் அவனும் சொல்லியிருக்காரு. தர்மாவை பார்த்துக்கிறது, அதுக்கப்புறமா இதை பார்த்துக்கிறது, அது மாதிரி டு என்ஷூர் லா அண்ட் ஆர்டர், இந்த இது எல்லாமே வேக் ஆன்சர்ஸ் லைக் இது கொடுத்துருக்கு. நமக்கு எவ்வளோ தெரியுமோ அதுதான் அவர் தான் இவருக்கும் அதுதான் தெரியுது. ஸோ அவர் சொன்னார், யூ ஆர் டெல்லிங் மீ தி ஆல் ராங் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஸோ கம் அவுட் வித் குட் ஆன்சர், அதர்வைஸ் ஐ கட் யூ ஹெட் அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்படியே போட வேண்டியே போகிறாரு. அங்கே வந்து ஒருத்தன் வந்து இந்த கவிதையை வச்சுன்னு ஒருத்தன் வந்து மேய்ச்சின்னு இருக்காங்க. அவன்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி இதாக இருக்குன்ட்டு, நீ இவ்வளோ ரொம்ப சேடாக இருக்க, இதுக்கு போய் சேடாக இருக்க, நான் பார்த்துக்கிறேன், என்னை கூட்டின்னு போ, நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அதை அப்படின்னா. கவிதை மேய்க்கிறவன் வந்து கூட்டின்னு போகிறாரு அவர். யூ காட் த ஆன்சர் அப்படின்னு கிங் கேட்குறாரு அவர்கிட்ட. வெல் ஐ டோன்ட் ஹேவ் த ஆன்சர் பட் ஹீ ஹேஸ் த ஆன்சர் அப்படின்னு அந்த கவிதை மேய்க்கிறவனை பார்த்து சொல்கிறாரு. இவன் வந்து கவிதை மேய்க்கிறவன்கிட்ட கேட்குறாரு, ராஜா என்ன ஆன்சர், எதுக்கு, வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் காட், டெல் மீ அப்படிங்கிறாரு. டின் ஆன்சர் அப்படிங்கிறாரு. கவிதை மேய்க்கிறவன் சொன்னார், சரி எனக்கு அவ்வளோவா காது கேட்கல, கொஞ்சம் கீழே வந்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா. ராஜா வந்து ஒரே கடுப்பில் ஒரு 4-5 படி அவனோட த்ரோன் மேலே உட்காந்துருக்கான். அவனோட சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருக்கான். அவன் ஒரு 5 படிக்கு இறங்கிட்டு வாட் இஸ் ஒர்க் ஆஃப் காட் அப்படி இவன் இந்த இவன் இருக்கானே இந்த கழுத்து மேய்க்கிறான், இவன் மேலே ஏறிட்டு போய் அந்த சிம்மாசனத்தில் போய் இவன் உட்காந்துட்டான். போயிட்டு என்ன நீ போய் உட்காந்துருக்க அப்படின்னாக்கா சொல்றாரு, திஸ் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் காட். யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி திமிரா இந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவரெல்லாம் கவுத்தி விட்டு சாதாரண இருக்கிற ஆட்களெல்லாம் மேலே ஏற்றி விடுறது தான் ஒர்க் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ இதுலேருந்து என்ன புரியுதுனாக்கா, ஹாவ் ஹியூமிலிட்டி, தன்மையோட இரு என்னைக்கும். அதாவது பி கைண்ட் டு தோஸ் பீப்புள் ஆன் யுவர் வே அப் ஸோ தட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு மீட் த சேம் பீப்புள் வென் யூ ஆர் ஆன் யுவர் வே டவுன் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் சேயிங் இருக்கு. எல்லாத்தையும் ஜாகிரதையாக மேலே போகிறப்போ இருந்தாக்க, பிகாஸ் நாளைக்கு அவன்கிட்டே நீ ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும், பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் பேக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் குட் திங்ஸ், நாளைக்கு அவனுங்கிட்ட நீ ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ பி கைண்ட் டு தோஸ் பீப்புள், ஹாவ் ஹியூமிலிட்டி. another thing, பேஷியன்ஸ். எல்லாத்துக்கும் வேண்டியது பேஷியன்ஸ். பேஷியன்ஸ் நீட்ஸ் a lot of time. ரெசிலியன்ஸ் எதாக இருந்தாலும் பெயின் தாங்கணும். நாளைக்கு இன்டர்வியூவில் இல்லைன்னாக்கா நான் ஒன்று இன்னொன்று சொல்கிறேன். எனக்கு நிறைய இடத்துல வந்து வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. வேலை இல்லைன்னு நான் வந்து பிஸ்னஸ் டைமில் சொல்கிறேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா நேராக வீட்டுக்கு போக மாட்டேன். நான் இன்னொருத்தருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக 4 வாரத்தை கேட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் வீட்டுக்கு போவேணும். 4 வாரத்தை பாசிட்டிவாக நாளைக்கு அப்படி எது கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்கோ அவள் வீட்டுக்கு நான் போயிடுவேன். அவள் வீட்டுக்கு போய்ட்டு அவள் ஆஃபீஸ்க்கு போய்ட்டு அவள் ஃபேக்ட்ரிக்கு போய்ட்டு அந்த மாதிரி அவள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசிட்டு நான் பாசிட்டிவாக தான் வீட்டுக்கு போவேன். ஸோ லேர்ன் ஃப்ரம் செட்பேக்ஸ். அண்ட் அந்த டெலி ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பாங்க. HDFC பேங்க்லேயும் பேசுகிறேன் சார் எனக்கு லோன்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு வச்சுருவீங்க. லேர்ன் டு அக்செப்ட் டு ஹியரிங் நோ ஃபார் அன் ஆன்சர். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. நோ 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 நோன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. நம்ம அதையும் தாண்டி நம்ம வந்து கவலையே படக்கூடாது. நம்ம பாட்டு நம்மளுடைய கோல் என்ன, நம்மளோட லைஃப் என்ன கோல், இந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணணும். கோல்ஸ் முதல்ல எழுதுங்க. என்னெல்லாம் கோல்ஸ் வேணும்னு ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல், ஆஸ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி, வித் யுவர் ஃபேமிலி, with your social circle, with your friends, with respect to your future, with respect to planning your old age, everything, write your goals. And goals ஒன்று டிக் பண்ணிட்டே வாங்க. வேறு யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் கேட்காது. நீங்கள் உங்கள் கோல்ஸ் யார்ட்டும் உங்கள் கோல்ஸும் சொல்லவும் சொல்லாதீங்க. இதுதான் என்னோட கோலு, நாளைக்கு நான் வெக்கேஷன் போகிறேன் ஊட்டிக்குனா நிச்சயமாக போக மாட்டேங்க. யார்ட்டையுமே சொல்லக்கூடாது எதையுமே. நம்ம பாட்டு எழுதிட்டு பேசாமல் ஊட்டிக்கு போயிட்டு ஃபோன் பண்ணணும். ஏய் மச்சான் நல்லா இருக்கு மச்சான், இங்கே செம்மையாக இருக்குது டெம்பரேச்சருங்க அப்படிங்கணும். தென் தே வில் அப்படியே போயிட்டே நீ அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம ஆல்ரெடி போய் சேர்ந்தாச்சு, ஊட்டிக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு. நம்ம வெதர் நல்லா அழகாக ப்ளசண்ட்டாக 60 degrees இருக்குது. இங்கே 38 degrees இருக்குங்க சிதம்பரத்தில். டீம் ஒர்க், நோபடி மேக்ஸ் இட் அலோன். நீ எப்படி வந்து ஹீஸ் எ செல்ஃப் மேட் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம். செல்ஃப் மேட் மேன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. செல்ஃப் மேடாக யாருமே கிடையாது. நம்மளால மூச்சு விட முடியுமா? நீயாவே பண்ணிட்டு ஆக்சிஜனை பண்ணல, நீயாவே டிகிரி வாங்கிக்கிறியா,
ஒண்ணுமே பண்ணல, யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றா. We live in an interdependent world. Although we are independent by nature, we live in an interdependent world. We depend on the functioning of so many people, so many elements, so many people. Farmer, milkman, எல்லார்ட்டையும் நம்ம dependent. We are dependent. We live in an interdependent world. Teamwork. No one makes it alone. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தனியா நானே எல்லாமே பண்றேன், நானே கொட்டேஷன் எழுதுவேன், நானே பில் எழுதுவேன், நானே வேலையை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவேன், நானே போய் எல்லாமே பண்ணுவேன், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. You have a framework of people whom you vibe with, whom you have to delegate your jobs to. அந்த மாதிரியான peopleோட ஒர்க் பண்றது will be a lot better than thinking that I can do everything alone. ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ். எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுங்க. நான் இன்னமும் வெயிட்டர்ஸ், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன். இங்கே ஜே முத்துக்குமார் வந்தார் தெரியுமா 4 நாள் முன்னாடி. ஜே முத்துக்குமார் 84 பேட்ச் 4 நாள் முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு பேசினார்ல, கெமிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பேசினாரா? முத்துக்குமார் தெரியும்ல, முத்துக்குமார். ஓகே, அவர் வந்து ஒன்று சொன்னார். அவரை நான் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நாள் முன்னாடி. அவர் சொன்னார், இங்கே ஏதோ ஒரு ஹாஸ்டலில் அவர் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி, ஒரு 40 வருஷம் முன்னாடி. அவர் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்காரு, அவருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. சாப்பிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா போயிட்டாரு, கையை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டாரு, வித்தவுட் டெல்லிங் எனி திங் டு த சீனியர் சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டு ஹிம். பலார்னு வந்து இவன் அடி கொடுத்தான். இவனும் கையாளம்பலை, அவனும் கையாளம்பலை, பலார்னு விட்டான். லேர்ன் ஃபர்ஸ்ட் டு சே எக்ஸ்கியூஸ் மீ அண்ட் தென் கோ. அன்னிலேருந்து எனக்கு ஒரே என் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு போனால் கூட நான் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ சொல்லிட்டு தான் நான் போகிறது. எனக்கு ஒரே பயம், எனக்கு என்னதான் அடிச்சு விட்டுருவானோ அப்படின்ட்டு. ஆனாலும் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ், கர்டிசிஸ், ஸ்மால் கர்டிசிஸ், தேங்க்யூ, எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ சொல்லுங்க. இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துக்கணும் எல்லாத்துக்கும். யாரும் சொல்லிலாம் நம்ம எடுத்துக்கூடாது, நம்மளாவே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும். கிரியேட்டிவிட்டி. நான் வந்து மஸ்கிட்டோ ரெப்பலண்ட் ட்ரை பண்ணேன், ஹியரிங் எய்ட் ட்ரை பண்ணேன். நீங்களும் புதுசாக எதாவது ட்ரை பண்ணுங்க, ஏதாவது சம்திங் புதுசாக எதாவது ட்ரை பண்ணுங்க. கிரியேட்டிவ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே இப்போதான். ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது பண்ணுங்க. மேக் அ ஸ்க்ராச் இன் த எவல்யூஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். சும்மா நானும் வந்தேன், இங்கே பேல்புரி சாப்பிட்டேன், அங்கே வந்து பானிபூரி நல்லா இருக்கு, இதை பற்றியே பேசினது. திஸ் இஸ் நாட் லைஃப். You try to be a creative person in the evolution of the universe. Make a scratch somewhere, at least on this PVC flooring. Time management is not clock management. It is life leadership. Very important. Life leadership is very important. And most important thing is, if you start attending or doing everything punctually, most of your life will be taken care of. Punctuality is one most major important aspect of for all of you. Financial awareness. You should understand a little about finances. Earn, save, invest wisely. Health and energy. Success needs stamina. This world, I'm telling you, this world only belongs to the energetic. The weaker, it's just like the law of the jungle. Law of the jungle, and the lion is the ultimate. Lions, tigers, next in line is the hyenas and the wild dogs and etc. But this world belongs to the energetic. நீங்க எவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கீங்களோ, and if you are focused in the right direction, you will make it very big in life. And finally, it's all about, இப்போ நான் வந்து உங்க இடத்துல தான் இருந்தேன், அண்ட் என்னாலே வந்து இந்த இடத்துக்கு வர முடியும்னா உங்களால டெஃபினட்டா இந்த இடத்துக்கு வர முடியும். பிகாஸ் அதெல்லாம் ஒரு சாதாரண ஆள், ஏதோ அங்கேருந்து என்னால் இங்கே இவ்வளோ தூரம் வர முடிஞ்சிருக்குனாக்கா ஐ ஃபாலோட் ஆல் திஸ். ப்ராசஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் தான் கெமிக்கலில் இருக்கீங்க. ப்ராசஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ப்ராசஸ்லேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க, யூ வில் அல்டிமேட்லி அச்சீவ் சக்ஸஸ். அண்ட் பேசிக்காக இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் எனிபடி கேன் மேக் இட் டு த டாப். அண்ட் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், இது நீங்களே பார்த்துருங்களேன். எனர்ஜி அண்ட் ஹெல்த் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டைரக்ஷன் அண்ட் பர்பஸ். அந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கினாக்க நீங்கள் எல்லாம் படிக்கலாம். நான் ஒரு புக்லெட் கொடுத்துருக்கேன், அந்த புக்லெட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் கொஞ்சம். இட் வில் பி ஆஃப் யூஸ். கனெக்ட் வித் மீ. ஐ ஹாவ் லிங்க்டின். ஐ ஆம் ஆன் லிங்க்டின்.
I write a lot of articles. இதுவரைக்குமே ஒரு 185 articles இருக்கு. I write almost every second day on LinkedIn. Join me on LinkedIn. Send me a request. I'll accept your invitation. You can connect with me on LinkedIn. You can directly message me. I've given my mail ID also in that. You can write to me saying what is it you are thinking and any guidance with respect to anything. Not placements or something. I'm not connected with the world outside. Discipline and performance, relationships and humanity, growth, adaptability, wealth and wisdom. இது எல்லாமே நீங்க பாருங்க. I think I've done enough for the time. I think I've exceeded my time limit. Thank you very much. All the best, dear children.